Hello. Salut Barlo. Happy Sunday. Yes, happy Sunday too. How you doing? Qu'est-ce qui est arrivé à mon gant? J'en sais rien. Tout abîmé celui-là. Alright. I need brown, we need green. Where are those? This one here. Relaxing on one Sunday evening, ça va, tranquille. I'm about to start a skeleton orc, so yeah, I'm good. Hey Tim. Hello. Skeleton today? A skeleton and an orc skeleton, yeah. Because Sebastian wanted to have a goblin, even though it was not a, green skin territory. But he felt that, we need to have a green skin on the first game, so we put a goblin there. And it was like maybe a skeleton or an orc or something like that. So my heart was balancing between the orc and the skeleton, and I decided to do an orc skeleton, skeleton orc. So I have both. I do not remember seeing orc skeleton anywhere else. I saw skeleton orcs in a special unit of Warhammer. It was a cursed
a cursed unit. uh, and the funny thing about that unit is that you can put any kind of race there, as long as they are like zombies or skeleton. And that was the first time I saw skeleton elves and skeleton orcs and skeleton dwarves in the same unit. So when I thought about this and I say, okay, we put a skeleton there, or an orc, or maybe a skeleton orc, because skeleton are not supposed to be in there, because I keep a special extension or expansion for undead creature. The catacombs will be the extension, the expansion where we'll see undead creature. But yeah, Sebastian felt like, this first game needs to have a skeleton somehow, because it's kind of, classical monster we have in dungeon crawling games. So yeah, even while we keep the theme running, I add a little skeleton there. How many things are you planning to adding before official release? Oh, I can give you the list, because it's on my blog. Let me check. Alright, so I need to draw a goblin, the skeleton, poltergeist spirit, a giant spider web, some arrows getting out of the wall, a staircase with a way out, a bad magic potion, a grenade, an old axe, and a locked chest, a magic and health potion, sausages, an old dagger, smoke powder, and then we'll have the 4 adventurer, the Archean, the orc, the dwarf, and the barbarian. And I have like 1, 2, 3, 4, 5, 6 cards for the fighting, and then it will be 1, 2, 3 back of cards for adventure, event, and attack. And I will finish up with the illustration for the box and the logo of the game. That's all. Yeah, me too, yeah. And things are starting to get, more serious as I'm about to sign a contract for that game and for all I do for Master Warrior. So things are becoming more like here. I'm not just drawing anymore. Stuff gonna happen.
Alright, let's have a bag there with a little bit of money, maybe. Yeah, exactly. You will thought already have one, but not for copyright stuff. Now we're gonna start selling stuff, because until now I'm drawing for the wargame and we have nothing to sell for the wargame. But that's for the card game now, and that's a product for selling. So yeah, a few things to keep working on that contract, but yeah, we're probably gonna agree on something, and he gonna have to make sure that this product is getting out. All right. Now let's start the fun. Wish luck to both of you. So much effort was put into this. Just have been here for the last 2 or 3 years. I know. It's amazing, isn't it? Not all. Let's make sure that we see this cam properly. Yeah, I know. But the thing is, the illustration I made for the wargame, we're just now going to start producing goodies for that game. So it's just now that product are going to start being produced, hopefully. And the rulebook is going to be released, the beta version is going to be released in September, because we tried out the last event we made and it works now, at last. So Sebastian said it's September, it should be on the website, ready for the players to be playing. And we had a wargame player that was there, and he was very excited about the game. So I guess it's working pretty well. I'm happy we found
a player, because I'm not a war game player. So everything that Sebastian was telling me about this and that, and that's gonna be much better this way and this way. I was like, yeah, well, whatsoever. But having a real player, realizing that and being very exciting about because of the change, it's something else. The English version? Not yet, not yet. I know Sebastian is planning to do that. We are just hoping to find an English native that, understand French very well. It will be much easier. But if we don't find that, we go to a website specialized in translating stuff. That will be maybe less clear, but at least it will be a version, and from there we can count on some of you guys to translate it into Russian or Italian or whatever, Spanish, if you wish. You will have your name credited on the book with all our things. Yeah, you have a few months to perfect your French. I just hope that now is that Sebastian, so that it works, is gonna put it in there, because that's not the 1st September where the rulebook was supposed to get there. So I'm just hoping that it will be there. We're gonna film some games, because we already have a game online, but we can't really hear anything because it was during an event, so we barely hear Sebastian's talking. So we're going to do the same, but in much quieter space, in how QG, welcome, how you call that? This headquarter. We have a headquarter, so we're gonna redo a video in our headquarters so we can hear Sebastian properly talking about the phase and what he's supposed to know, blah blah blah. And maybe I can just do a subtitle in English. We'll see.
Look at you guys, already have a headquarters. That sounds official as hell. Yeah, I mean, it's been a while now we're working on that thing. I know Sebastian, had very hard time to find time because he have so many things to do, and then, decided to drop some of his stuff to give him more time to work on how franchise. And now that he does, things are starting to get more serious. Thank goodness. And especially this, the card game, because the only thing that we have to wait for the card game is for me to draw it. So as soon as it's drawn, we can produce it, because the rules are, it's one A5, A4 size page. It's very easy. It's a very easy rule book, and you'll be ready to play. So we're probably gonna order like 100 of those books, as it's more like for saying this, it's more like an editor, because Sebastian is an editor. That's the editor of the game, of the franchise, and it's more like to send cards to professional journalists, specialize on games and stuff. And but as I understood, in the same time, as soon as the last illustration is done, we're gonna open up a Kickstarter and ask for, we're gonna have more, multiple level, and we're gonna have like 100 and like 500, and so that way, we'll have the money to produce 500, and first people that will pre-order the game will be the first to have it. So I guess we will do like 3 different way of helping us to produce the game. One, you give whatever you want, and you will be on the board as a thank you, and all the names, honor, like kind of board. And then you can give like 30 euro to pre-order the game. So as a thank you, you'll be like the first to receive the game, and you're probably gonna get some goodies as well. And then you will even be able to buy original drawings from the card game for 150. Original ballpoint pen drawing for the cards. So that way we should be able very easy to arrive to like the 5,000 we need to produce those cards, as in a bigger scale. Because in that side, Sebastian gonna have to organize big events. Like we have 2 big events that we have to be, one in Belgium and one somewhere in France. I don't remember where. That's the 2 biggest events, fantasy event that is, and that we'll be there to promote our games. So yeah, stuff are gonna start look serious. 2034 will be like a promoting year. I will keeping drawing the card game, because that's gonna be a never-ending process. Because as soon as I'm done with the first game, I'm gonna keep rolling with the first expansion and the second expansion, and Catacombs is written already, and the second quest is written already, is ready to go.
We just need to test those, but we'll have time to test those. So yeah, I'm busy until 2025 at least with that game, and I guess it's gonna keep going, because if people like it and want more, they're gonna ask for more, and that's we have tons of ideas to give them more and make the game evolve into something more like cardboard, like board and minis kind of game. It's gonna start simple with a card game, but bit by bit it's gonna evolve into something like you play with minis and you create a board with the cards, and then you your character is represented by a figurine, and you're evolving into the game through terrain that has been made with cards. It's kind of like magic, but you really physically are in the terrain with your minis. So it's going to be up to you to choose the right terrain for you, and make sure that it's not the right terrain for your adversary and stuff like that. So you'll be the first to get to the quest, to get to the objective, or whatever. We didn't write that yet. We are not there yet. But yeah, that's kind of where we are heading. But for now, it's very easy, straightforward family game. Because my priority is for the little kids to start playing those kind of games. Usually those kind of games with this kind of visual is more like for teenagers and young adult and old ones. But I really want to have the little one to starting to play as well, with cool visual that make them be there, like they are attacked by a skeleton and they can see the skeleton. They're like, wow, it's so scary and blah blah blah. That's gonna be fun. I'm not too worried about the success of that game, if I have to be honest. I have faith, and when I see people getting very excited just by looking at the design of the cards and asking me all the time when it's gonna get out, I have no doubt. The only thing I don't know is are they gonna want more? Maybe they're gonna buy the first game because they are very inspired by the look of the game, and then they play, and it's cute, but there's nothing more in there, and don't really want to keep going with that franchise. That's my only concern. But I'm gonna make sure that they're gonna understand that it's just the beginning. We're gonna make the game evolve into something they want more. I think when they know what's coming up, what's the expansion that's gonna be there, they're just gonna wait for more. That's my hope. Because the second quest it's gonna be awesome. We need to test that and play it to see if it's as awesome as I think. But I think we're up to something pretty cool. It's gonna be involve a lot of orcs,
And for the first time, the team is gonna play together. Because the first game, they all play by themselves, just hoping to put obstacle in front of their opponent, but they never interact physically. Just that, you put a locked door in there, or you make them fall into a trap or whatever. But for the second quest, they're gonna have to play team. Confidence is part of I think when you're passionate and when you talk about your project as passionately as I do, because I'm really, I really love this project, I think you make people, like it too. And be excited about it. And as sometimes are gonna pass between expansion, and instead of wandering around why and when it's gonna get out, the fact that people can come here and see where we are with the second edition or the second expansion or whatever, that's kind of exciting too, I guess, because I don't know any games where you can see directly the illustrator working on the game. Usually it's hidden until it's getting out. Definitely works for me. Everything I know about this game came from you and your artwork. Yeah, I know. It's been a while. It's been years that we're talking about the war game, for instance. And I'm talking about that card game since the last March. Yeah, started March. And I'm about to finish the monster already. It seems like it's going fast, and at the same time I feel like it's not fast enough. How big do you think this game can get? Like, how many players original Master Warriors can have commanding their unit at the same time? How big do you think this game can get? Like, how many players original Master Warriors? You mean, people that follow the project for a while? I think so far, I think I have around 40 people asking me when the hell this game playing at the same time in one place. Oh, you mean the card game or the war game? Because the card game, you can fill up a whole room with few tables and having everybody's playing. They won't play the same game, the same adventure anyway. The war game, the big one. I guess it's best if only two armies are playing, but you can have a really huge table and
it's not gonna be very easy to, but I guess, if the table is very long and like 3 meters wide, you can put any, as any army you want. Because it's all depend of the scenario you're playing. We can imagine that, there is like 4 army of orcs decided to have an alliance going against 4 army of, I don't know, humans having alliance with dwarves, for example, and just starting to fight each other. You can go as big as you want. There is no limit. There is no limit how small you want to play. You can play, little escarmouche tactic, kind of, village rescuing, something, and you can go very big. I mean, we like silliness, you know that, and you can write scenarios, and we can have a look and talk about it, and we can even make them, official scenarios, because that's, if you remember, we're gonna work with the players. So if we have crazy ideas that we really like as a scenario, we can make them official and make people play them. So yeah, if imagine you're writing a scenario there with a plan, a map with where stuff is supposed to be and where the army is starting and everything. Just remember, in Master Warriors, you don't have to start in the really border of your table. You have the whole half of your table. You can place yourself anywhere on that. So if there is a scenario there where the scenery is already put in place, so you don't have choice. If it's not the case, depending of who is going to be the biggest commander, you're going to choose which one is going to decide first where the scenery is coming, and you do it, bit by bit. First, I'm going to put that tower here, and then you're going to put those bush here. Okay. If you do that, I'm going to put, that wall here, etc., etc., until all the scenery is in place. And then, the biggest commander is going to choose which one is going to place his first unit first. And then you can decide, okay, you put your unit first, and then you put your man on foot unit in there. You have all the half of your table, you decide. You can go really against the middle if you want. And then from there, I'm going to choose where I'm going to put my archers, for example. Then you're going to put a unit, I'm going to put a unit, you're going to put a unit, I'm going to put a unit, and etc. until the whole army is on the table, and then we can start playing. That way, the fight can start straight away. We don't have to wait an half hour for all the units to be in place where you want them to be in the beginning. Just because they're supposed to be in the really border of the. Yeah, this is ridiculous. Let's put them where we want them to be straight away.
we're gonna gain sometimes. Okay, okay, okay. That's good. If you got really excited just about talking how we're playing, it's a good sign. Hopefully we'll have a good translation really fast, so you'll be able to you know, assemble some minis and start playing. Things are a bit turbulent for me right now, but who knows? In near future, I might assist you in spreading your games over here. Yeah, why not? I know it's still not, really like peaceful over there, but I don't really listening, news and everything. But I have some friends that keep telling me that we are not safe from having a war against Russian, and I keep saying, I don't know, we'll see. I'm not gonna stress out or whatever for something I don't know. So we'll see. But yeah, like I said, we'll see. But it won't change anything. You know. Yeah, but if it's war between dwarves and orcs, that's way more fun. All right, I'm gonna have like a dark green
tunic, which will reference to the color of the orc skin. Okay, I'm gonna put some. Let's see. Where are they? There. I can only wish it was like this all the time. Yeah. Right, I'm gonna check out skeletons bones because I'm do that from head, but maybe it's best if I'm check on real skeleton to see if I'm not forgetting stuff. I don't know, let me see where the bones are look like. No, I don't want that. Is there possible to get a real skeleton in there? Thank you. Okay, we're not that far away from what I drew. Just having more. And that side there. Alright, and having this here. And that's here, okay. So I guess we're good. Yes, we're good. Alright. So yeah, I need to keep in mind that it's a level 1 skeleton, so no armory, no nothing, just 2 points of life, level 1 skeleton. That's kind of the boring stuff with that first game, is that everything is just level 1, so there's no helmet, no shield, nothing to protect my monsters or even the heroes. It's just basic stuff for now. And when I'm gonna write the second quest, you'll be able to buy with the 1000 golden coin you're gonna get on that game. In the second quest, you'll be able to buy stuff to equip your
hero, so you'll be able to buy a shield to protect yourself from throwing knife or stuff like that, and that's gonna be your shield that's gonna take the first, you know, life point before you. Voilà, sometimes it's wrong with your micro, it keep making screeching noise. Really? What do you mean screeching noise? What is a screeching noise? That's weird. I can assure you there is no wind in there, so... Okay. Attends, I'm gonna switch off the lights. I know the clone of my computer is making a lot of noise. Maybe it's that, but I don't think so. Yeah, but that's the microphone that I'm using, I think. This little fellow here. You can try to use the other one, but I don't think you will hear me as much that if you hear me with that microphone, because I'm very close to it. Barlow, are you still there or you gone? Yeah, but it's annoying if it's annoying. You're not here to be annoyed.
You're here to be entertained. Okay, I'm gonna try that. So it's gonna be black for a little second and attends. Oops. Configuration. Maybe I'm gonna try the configuration better than doing anything crap there. Okay, alors. Alright. Is there any sound there? No, that's just image. Okay. So, microphone. Propriety of the microphone. Let's see. So what happens if I'm using this microphone there? I'm gonna put it up close. Do you think it's better, or do you think it's worse, or can you hear me well? Which sound you prefer? Because that's my big one there, and I know that to be heard very well I need to turn. The noise is gonna, but the quality is worse. This one is better. Attends, the noise is gone, but the quality is worse. This one is better. Which one? The one I'm using right now? I'm not sure I'm following. Now it sounds like someone is showering behind you. So it's worse. Alright, let's try another one. Alors. Tac. Only two microphones anyway, so that's the only one I can use. Utiliser. What's that? Utiliser l'euro datage du périphérique. Hey! Hello! How I'm supposed to say your name? Thank you for the follow. Thank you for the raid. Hey Louis, salut! J'essaye de régler un problème de micro, mais ça n'a pas l'air de marcher. Surveillance audio, blablabla. Piste audio, ouais, non. I think the other microphone was better. The other one, like, you say it sounds like someone is showering around behind me. On fait un podcast artistique le dimanche soir. Oh, cool! Vous faites un podcast artistique le dimanche soir et je suis pas au courant. C'est quoi ce bazar? Et merci pour le follow, merci. C'est quoi, misère? Ok. Je ne sais pas quel micro utiliser du coup. Faut passer plus souvent. Je travaille moi, messieurs. Ok, je travaille aussi. Ok, on travaille ensemble, tous en même temps. Ok, je vais rechanger. Je vais rechanger le micro. Hop là. Let's see. Tac.
propriétés. Ok, on va changer de micro. Ce micro-là, apparemment... Ok, est-ce que ce micro-là est mieux? Est-ce que ce micro a l'air de mieux fonctionner? Parce qu'apparemment, j'ai un problème de micro en ce moment. Bon, comment ça va les nouveaux arrivants? Merci pour le raid, hein. C'est sympa. Alors, comment je dis ça? Aonif. Aonif? Je suis super nul pour dire les noms, c'est incroyable. Donc ce soir, mon cœur balancé entre un orc et un squelette. Et du coup, j'ai fait un orc squelette. Ok, d'accord. Donc on a un orc squelette, qui est l'avant-dernier monstre de mon jeu de cartes. Et on finira avec un gobelin. The mic sound better now? Okay, I'm gonna keep this one. I'm gonna keep this one. Bon, ça s'est bien passé ce podcast? Du coup, vous avez quoi? Vous avez un invité, un truc comme ça? Est-ce que c'est le même truc que vous avez fait avec Rico Painting? Vous recevez une artiste multitechnique ce soir. Yes, on a reçu Rico. Ok, donc c'est le même podcast. Quoi, je l'ai vu celui de Rico en rediff. C'est vrai que j'ai trouvé ça sympa. Bah, je sais pas, à la limite, hein, si un de ces quatre vous avez envie de discuter dessin en stylo bille, ça peut être sympa. It would have been silly if I made Alan change his micro 5 times just to realize problem were on my Yeah, that would... It's been, I started with that microphone, and then for some reason I thought this microphone was not working anymore, and so I went on that microphone, and until now nobody have any problem with it until this evening, and now I switch back to my old microphone. I think when I have to buy a proper good microphone, so I will have a good quality sound. Eh bien, figure-toi qu'il est possible de candidater pour participer à l'émission. Oh, voilà une bonne idée. Où est le formulaire? Je veux candidater. Ça dure combien de temps votre podcast? Faut que j'ai des trucs à vous raconter tout le long du podcast en même temps. Je sais pas si vous acceptez les orques. Alors, il me faut du vert un petit peu ici. Perhaps it will contribute to your orc's character. Now everyone will be able to hear your bloodthirsty roar. Je t'ai envoyé un petit DM Twitch. Ok. Attends. C'est quoi que t'appelles un DM Twitch? Je suis pas très doué là. Je vais aller sur Twitch. Ding ding ding. Un message privé. On a des messages privés sur Twitch? Oh, un chuchotement. D'accord.
Parfait. Je vais télécharger ça. Ou je vais juste faire un marque-page. Je vais faire un marque-page. Je vais faire un marque-page public. Ok. Bah écoute, je vais regarder ça de près. Dès que j'aurai un peu de temps. Ah oui, il faut beaucoup de temps. Et tu sais que les orques, ils lisent pas beaucoup. Hein. Ok, j'ai marqué la page. J'ai fait un marque-page. Merci pour ce formulaire. Ouais. Attends, faut déjà que je lise au calme mon contrat d'illustrateur-auteur pour le jeu de cartes déjà. Parce que bon, il y a des trucs que je sais pas trop. Est-ce que tu as des trucs qui sont édités dans ce que tu fais? Bah, c'est le partenaire avec qui je fais ça, il a une boîte d'édition, donc bah forcément il faut qu'on... C'est lui l'éditeur du jeu, moi je suis que l'illustrateur, je suis l'auteur-illustrateur des dessins, donc on est en train de faire un contrat pour les droits d'auteur. Et apparemment il faudrait que je m'inscrive... Enfin, ça m'emmerde un peu ce passage. Il faut que je laisse mes droits, ça me paraît un peu bizarre, à la SAIF, les droits de Société des auteurs et des arts visuels et images fixes. Il faudrait que je leur laisse les droits pour qu'ils puissent l'utiliser. Enfin, je sais pas, là, il faut que je laisse ça mieux parce que ça me perturbe. Parce que si j'ai bien compris en regardant vite fait leur site... je leur laisse les droits aux images et c'est eux qui gèrent les droits d'auteur après. J'ai jamais bossé pour du jeu de société, je ne saurais pas dire malheureusement. Bah, j'imagine que c'est pour n'importe quoi qui a des droits d'auteur. C'est la même chose pour une BD ou... Je pense pas que ce soit spécifique au jeu de cartes. Je pense que c'est spécifique à toute chose où on a besoin de laisser les droits d'auteur. Donc il faut que je discute avec lui de ces trucs-là. Ça m'emmerde un peu de laisser mes droits à une société pour qu'elle puisse gérer mes dessins et que j'en touche les droits dès que c'est utilisé. Ça me paraît... ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux. Parce que du coup, c'est plus moi qui contrôle où va les dessins. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc il faut que je discute avec lui parce que bon, je pense pas que j'ai besoin de quelqu'un. Alors le seul truc c'est que évidemment si tu passes par eux, il y a à la limite que je suis plus là, les ayants droit peuvent continuer à toucher les droits des dessins. Mais moi je fais ces dessins là pour Maître Guerrier, donc c'est pas, ils vont pas être utilisés pour autre chose, je veux dire. C'est bizarre. Je pense pas qu'on ait besoin d'eux, mais bon. Donc voilà, c'est juste une petite chose comme ça. Donc je sais pas, si quelqu'un avait une expérience avec cette société, j'aurais bien aimé avoir quelques feedbacks, mais pour l'instant personne connaît, donc c'est pas très rassurant. Enfin bon, sur ce, je dois te laisser, mais on pourra en reparler à l'occasion si jamais. Ok, ouais, bah bonne nuit. Merci d'être passé, merci d'avoir, j'imagine, contribué au raid de notre ami Aonit. Aonit est déjà parti. Il a fait son raid, il est parti. Remarque en même temps, quand on raid en général, c'est que faut qu'on se casse, donc c'est normal. Bah, à bientôt, hein. Et puis je regarde ce formulaire. Hein. Merci. Bon, et nous on va continuer cette petite orc. We're gonna keep going with that orc. Donc, si y a d'autres viewers qui sont arrivés avec ce stream, qui veulent
en apprendre un peu plus sur la technique du dessin au stylo B ou dire bonjour, hein, faut pas hésiter. Je ne mords pas. Ou très peu. Ok, donc on va mettre une ceinture ici. A little bag there so we can put the money. As for, the first quest is about getting money, finding golden coins. So for the first case, for the first quest, all the loops are golden coin. I'm finally having a cyberpunk session after a very long break. Oh, that's good. When? Are you having it now? In a few hours? Alright. And you're gonna be all pumped out with all your new gears, I guess. Alright. Let's see what color we're gonna do this. I have to make myself an ad spot for like how do you call that? When you screened a movie outside with a big screen. We're gonna do that in our village, and we're gonna have like 30 minutes of ads from the sponsor around, and I'm gonna be one of them. So I'm planning to do a short video to present my workshop. Open hair cinema? Yeah, that's neat. Yeah, that's it. So as it's gonna happen where I live, it's like I have to do something here. So I'm planning to do like a really nice magical video where I'm gonna show up a little bit of what I'm doing and what I'm doing in my workshop. And it sounds really good and I have good ideas, but I just have to do it. I found the perfect music for that. That's a music that we already heard in here. It sounds like Harry Potter, but it's not Harry Potter. It's really like the same kind of music with the same notes, but it's all over the place, and it really sounds like out of a magic Harry Potter movie, but it's free. It's copyright free. So I'm gonna use that. Sound good. I think black could be a good color for those racks. Might not even get that deal, but some things tells me nuclear weapons are rather expensive. Oh, I guess that.
Yeah, I like the idea of that that air cinema. The only thing is that I don't really know the movie. You know, it's a movie with a baby lion, and the name in French is only King. That's the only name. So it's not the Lion King, but it's happening here in modern time with a lion baby, a baby lion. So I don't really know that movie. So I'm not really excited about the movie, but I'm not here to watch the movie. I'm here to organize the event.
Hey Stig! Hello! Hello! Hello there! J'avais peu de temps pour passer. That's okay, my friend. On est tous bien occupés, t'inquiète. Comment vas-tu? Ce soir, mon cœur balancé entre un orc et un squelette. Du coup, j'ai fait les deux. Ah, cool. Bah, je vais jeter un coup d'œil là-dessus demain matin. Bon bah je sais pas si t'as vu, on a fini par changer encore le gnoll là. Sébastien était un peu frileux par le nom parce que c'est quand même un truc Donjons et Dragons. Même s'il a été repris dans pas mal de jeux bien connus, on n'a pas voulu prendre le risque. Du coup j'ai fait un compromis parce qu'il y avait Yéna en grec qui veut dire yen, et donc comme j'aime bien le gnoll quand même, je l'ai appelé un yénol. Les yénols. Alors attends, c'est Y-A-I-N-O-L. O-L. Y-A-I-L-N-O-L. Y-A-I-N-O-L, c'est ça. Yénol, comme ça, ouais. K. Qu'est-ce qu'il a le K? Tu vas rajouter quelque chose avec un K? Ah ok. Tu penses que ça va, ça sonne bien? Et du coup il a été rétrogradé parce que enfin il me restait 2 monstres à dessiner, 2 monstres à un point de vie. Et c'est à ce moment-là que Sébastien m'a dit qu'il aimerait bien quand même qu'il y ait un gobelin et un orc ou un squelette. Et moi dans ma tête il n'allait pas y avoir de peau verte parce qu'on va avoir la quête numéro 2 où il y aura des peaux vertes. Donc moi ce que je voulais présenter avec cette première édition c'était les fauves. Donc tous les hybrides en mode troll. Ouais. T'as un peu de temps du coup parce que le troll va pas arriver tout de suite. Il arrivera dans la quête numéro 2, donc là on parle de 2025, je pense. Donc t'as du temps. Mais Sébastien pense que effectivement les gens s'attendent à voir les monstres classiques qu'on voit dans les jeux de donjons, quoi. Et ce qui manque un peu, c'était effectivement un peau verte et peut-être un squelette. Même si les morts vivants sont prévus pour l'extension des catacombes. Donc du coup, je vais faire un gobelin nain. Et ce soir, j'hésitais entre l'orque et le squelette, et du coup, j'ai fait les deux en même temps.
Ah, good. I'm happy for you, Tim. Ouais, parce qu'il y a eu plein de changements depuis le moment où je vous ai demandé des photos jusqu'à maintenant. Donc, du coup, ouais, le troll s'est fait bouger à la quête numéro 2. Et je vais te dire pourquoi au départ. Parce que j'avais mon big boss, c'était un minotaure. Et il était déjà niveau 2 avec 12 points de vie. Je me suis dit, mais un troll en fait à côté du minotaure. Enfin, je veux dire, c'est plus gros qu'un minotaure, un troll. Donc en fait, il a rien à foutre là, quoi. Donc ce sera pour la deuxième quête. Deuxième quête, on est chez les orques. Et le troll joue un rôle assez primordial, donc tu seras pas trop mal en troll. Si on reste sur utiliser des tronches humaines pour jouer des trolls. Je pense pas que tu vas être très reconnaissable, parce que bon, je vais sûrement te transformer en tête de troll. Mais bon, on saura que c'est toi qui as servi de modèle. Pour l'expression en tout cas. Ah non mais t'inquiète, hein, prends pas du bide juste exprès, hein, je peux dessiner un bide sans que tu aies besoin de le prendre. Regarde là, dans fin de semaine, je vais dessiner Manu en esprit frappeur. C'est la seule qui m'envoie une photo, donc je vais pouvoir travailler sur son esprit frappeur. Et j'ai juste le haut de sa tête, hein, avec ses mains comme ça là, et c'est tout ce que j'ai besoin. It's cool to read that. I don't have much time to come here anymore. I got out a lot of concerts and a lot of photography too, which take me time. Mais c'est bien, il faut resocialiser, il faut... On est très content pour toi. Que tu reprennes un petit peu les activités de groupe. Même si je sais pas si tu fais ça en groupe. Ok, je vais commencer un peu à regarder ce qu'on va voir comme décor pour celui-là. Ça fait un petit moment que j'ai pas dessiné de porte, mais en même temps... on a la ligne d'horizon est plutôt par là. On va mettre ça en point de fuite.
Mais non, c'est très con ce que je fais. Ça peut pas s'arrêter là. Ça va me foutre le bordel.
Looks too big. Too big, too big, too big. It's not claustrophobic enough. Alright, let's think about something else. Maybe something closer. Lovecraft Death, c'est le nom d'une chanson? Voilà. Je peux pas te confirmer. Oh yeah, pandemic stole us a lot of, like 3 years. That's good. At least you have something good coming out of this.
Bon, comment est ce background? What do you think, guys, of that background here? Là, on va voir quelque chose d'assez sombre, avec peut-être un mur derrière là-bas. C'était une squelette de quoi? Le crâne en arrière-plan, à l'air proche. Celui-là? Ah, le crâne n'est pas assez gros peut-être. Ah oui, je vais peut-être le faire plus gros. Après, ça peut être un crâne de n'importe quoi, tu me diras. Là, mieux. Après, parce que c'est peut-être redondant en même temps. On a un squelette, on a un crâne. J'hésite un peu à foutre le crâne en fait. Salut Manu. Ouais. Non, en fait, je veux pas mettre le crâne. Comment s'est passé mon week-end? Nickel. Ça a été. Pas plus mal ou bien que d'habitude. 5, 6, 7. 4, 7. Comment s'est passé le week-end? Hello, un petit nouveau? Oui, un petit nouveau. Dernière réunion, Sébastien a trouvé que ça manquait un petit peu des monstres classiques qu'on voit dans ce genre de jeu, malgré qu'on en avait discuté, qu'on avait dit qu'on les mettait les peaux vertes avec la mission, la deuxième mission, et les squelettes avec les catacombes. Mais ça manque encore un petit peu, donc du coup on a quand même mis un squelette. On hésitait entre un squelette et un orc, et du coup j'ai coupé la poire en deux et j'ai fait un orc squelette. Je me suis dit ça le mérite au moins d'être original. C'est pas parce qu'il y a un squelette qu'il faut qu'il soit humain après tout, hein.
Donc on s'amuserait un petit peu plus dans les catacombes, mais au moins on a un petit avant-goût avec ce squelette. Ouais, je l'aime bien. Je sais pas si on reconnaît si c'est un orc, mais bon. Alors attends, là. « 1,7 ». Donc je suis parti sur un fond relativement classique en fait. Quitte à avoir un monstre classique, je me suis dit je vais faire un fond classique aussi. Un truc avec une porte et des colonnes. Oh man, I'm feeling really tired now. Think I will be going to bed. See you all guys next time. Bye bye. Thank you. I thought you were doing a D&D game. You forgot about that? That's okay if you have to go because the game is about to start. Oh, what's going on here? My day was exhausting me. Oh, my DM had a rough day and I am not feeling any better. I still haven't recovered physically. Full extent, so I'll sleep like 14 hours a day. Alright. So yeah, have a good rest. Sleep well. And yeah, if you have the energy or you're around tomorrow, well, should be able to work all day long. Like I do every Monday, you know. So if you guys want to come back tomorrow, I'll be there. The morning, the afternoon, and the evening. Sniff you later.
Ok, background time. C'est l'heure de faire le fond. On va commencer par où? Peut-être quand même que je bombe un petit peu parce qu'on est quand même bien en dessous de la ligne d'horizon. Un petit brouillard serait cool de là où il vient. Ah, de derrière là? Je sais pas si ça va être facile à traduire ça. Parce que en général, remarque, tu me diras, comme il est assez foncé, ça va peut-être m'arranger en fait. Ça se tente. Ça se tente, bonne idée. Après, tu peux garder l'idée pour l'extension catacombe. Non, mais avec ce squelette, ce que je vais faire, c'est d'avoir une espèce de preview de certaines extensions, en fin de compte. Avec le gobelin, on aurait une preview de l'extension peau verte. Après les catacombes, je pense que la couleur des cartes vont être différentes. Je me disais que pour les catacombes, on aurait plutôt une atmosphère bleue. Plus froide. Alors que là, j'essaye d'avoir des couleurs chaudes pour vraiment distinguer les deux niveaux. J'ai pas envie que ça soit agréable, le catacombe. J'ai vraiment envie d'avoir une ambiance froide et... T'es descendu là-dedans. Tu vas sûrement trouver des trucs sympas, mais... tu vas sûrement trouver de la merde. Je veux vraiment que le joueur réfléchisse à 2 fois avant de descendre. Non, mais le brouillard, je pense que ça fonctionnera bien. De toute façon, dès que tu as un squelette, il y a quelque chose de magique, hein, parce que... Un squelette, ça marche pas tout seul. Hein. Comme il est assez foncé, c'est vrai que l'idée du brouillard est pas mal. Là, surtout là. En haut, ça va être assez foncé, mais là, l'idée du brouillard est très très sympa. Merci pour cette idée. Juste un petit brouillard au sol.
Oui, c'est bon, je sais comment je vais faire. Et toi Manu, comment était ton week-end? Oh, tu t'en sors avec toute cette paperasse? Ah, pourquoi? Oui, c'est peut-être pas plus mal, remarque, un professionnel s'en occupe. Regardez par rapport aux autres cartes, j'ai l'impression que mon squelette est plus petit que les autres cartes. Si je le compare par exemple... Un homme bête. Ah oui, un petit peu plus loin quand même, ouais. Ouais. En même temps, il arrive au même niveau au niveau des pieds. Bon, il est un peu plus loin, quoi. J'aurais peut-être pu le faire un peu plus près. Parce que toutes les autres bestioles sont quand même plus visibles. Non, c'est ça, ouais. Oh, écoute. Je vais pas le refaire maintenant. Tant pis. Bon, après, avec l'épée en l'air, de toute façon, si je le rapproche, je serai emmerdé. Beaucoup de choses contradictoires et ils ne comprennent pas que ce n'est pas vraiment le moment de faire des peintures avec le temps qu'il fait, car je devrais laisser les portes ouvertes, donc la chaleur va rentrer. Ah. On verra. Bon, après, en même temps, j'étais en train de... Non, en fait, c'est très bien. C'est pourquoi? Parce que j'étais en train de regarder des monstres à 4 points de vie. Et le squelette a que 2 points de vie. Donc, de toute façon, c'est pas plus mal qu'il ait l'air plus petit.
rappelé pourquoi il se voit, il fait un peu moins gros sur le... Et c'est clair que dans les catacombes, je vais m'éclater, hein. Parce qu'il n'y aura pas que... Je vais faire un squelette humain, bien sûr, mais ça va être l'occasion de... Ça va être l'occasion de faire des squelettes un peu plus originaux, comme celui-ci. Un squelette orc, un squelette nain. Des squelettes bien spécifiques, quoi. Des squelettes de satyre. C'était quand, vendredi qu'on s'est vu? Vendredi, il y a Sébastien qui me dit: ah, mais j'ai pas réalisé, en fait, tu t'es fait chier. Moi, je croyais qu'on allait faire un homme lézard et qu'il y aurait 3-4 cartes d'homme lézard. Non, c'est pas ça que j'ai prévu de faire. Il y a 21 monstres et on n'a jamais encore fait une partie où on a sorti les 21 monstres, hein. Donc, même si on en fait plus, ça changera rien du tout. Parce que il commençait à me dire qu'on fera sûrement un pack d'extension où il n'y aura que des monstres. Très bonne idée. Mais ça changera pas le nombre de fois qu'on tire un monstre. C'est juste qu'il y aura un petit peu plus de choix. Après, on peut très bien dire aux joueurs qu'ils peuvent changer la règle et de faire en sorte de piocher un peu plus dans les événements, hein. Genre, au lieu de piocher une carte seulement quand tu mets une carte bien, comme les règles spécifient pour l'instant, tu peux tirer un événement à chaque fois que tu joues. Tu joues et tu tires un événement. « 23h35 déjà. Il y a 2h11 que je travaille.
faut que je fasse un spot publicitaire la semaine prochaine aussi. Pour mon atelier. On va faire avec l'amicale laïque de mon école, enfin de l'école de mes enfants, on va faire une projection en plein air le 29 juillet et on a 20 minutes pour 20 minutes de diffusion pour les sponsors. Et comme je vais en faire partie, je vais me faire un petit spot. Je me suis trouvé la musique que je vais utiliser déjà. J'ai une musique qui est déjà passée ici, qui est libre de droit, qui ressemble un peu à de la musique d'Harry Potter, mais avec les notes complètement changées pour faire comme si, mais c'en est pas. Je vais faire des petits shorts au ralenti de moi en train de travailler. Avec des phrases qui viennent comme ça, puis t'as une phrase qui vient, et puis t'as un petit short au ralenti, et une autre phrase, et un autre short au ralenti. Un verre d'eau avec la peinture qui se fait nettoyer là. Des trucs assez cool pour présenter l'atelier. Je trouve des idées d'images cool. Je me imagine très bien en train de souffler sur une sculpture avec la poussière qui s'envole. Peut-être un plan sur où on voit ma bouche en d'orque en train de me concentrer. Je sais pas, je vois. Je vais faire plein de plans comme ça et puis je vais faire un tri. Puis j'ai quoi, 50 secondes quoi, un truc un peu moins d'une minute. C'est déjà pas mal, tu me diras. Ouais, faut juste que je prenne le temps de le faire comme il faut et que je monte ça bien avec de la bonne musique, ça devrait le faire. Avec des images assez de bonne qualité. Faut que je foute mon téléphone au format maxi. Si j'arrêtais de foutre mon dessin dans la chatbox, ce serait pas mal, non ?
Du monde ce soir? Un petit peu, oui. J'ai eu un petit raid tout à l'heure et puis les gens ont l'air de rester un petit peu. Et je leur remercie. Sympa de rester. Foncé mon écran ce soir là. De toute façon, elle a le mérite. Voilà, il y a trop de zéros.
Il y a trop de zéros. Il y aurait trop de monde là. Je pourrais plus fournir. Comment est-ce que tout le monde regarde sans rien dire là, ça va? Bon, ça tourne un peu en rond ma bande son là. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Puissance 10 milliards. Je sais même pas si je peux avoir 10 milliards de vues. What are you talking about? Allez. T'en mets 100, 150, c'est bien déjà. Puis t'en mets, allez, 5-6 qui discutent. Mais comme je stream plus, je suis à 0. Allez, ben... Ça c'est un truc que j'ai remarqué, hein. Il suffit de s'absenter un petit peu puis ça déserte. C'est fou ça. Un peu plus quand je stream de la retouche, mais c'est la catégorie art qui fait ça. Et ben en parlant de catégorie art, alors je sais pas si ça vient de Streamlab Desktop ou quoi, il n'y a plus moyen que je foute la catégorie art. Je me retrouve à mettre la catégorie fantasy. Il veut que je mette que des catégories de jeux vidéo. J'arrive plus à mettre art. Quand je tape art, il le trouve pas. Il me propose plein de jeux art, art quelque chose, art machin. C'est un peu chiant parce que je suis plus dans la bonne catégorie. Bah oui, Streamlab, moi je travaille avec Streamlab, donc s'il faut que je change tout pour OCB, ça va être long.
Bon allez, je décolle. Grosse journée demain, déplacement dans 2 villes du tiers du monde, du tiers-monde pardon, et une à la frontière. Je vais essayer d'aller au taf 1 heure en avance. Pardon, au Reims, mais pas tiers-monde. J'ai confondu. Ok, ben repose-toi bien et merci d'être passé ce soir. Des bisous, des bisous. Et à demain peut-être. Demain soir. En vrai, dans le monde idéal, j'espérais ne pas pouvoir venir te voir. Ou alors venir te voir, mais accompagné comme ça, pas de jaloux. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, oui. Oui, tant que ça fasse le tour l'info. Mais oui, oui, c'est mieux. C'est vrai que ça veut dire que tu es occupé à faire autre chose de plus intéressant. Oui, c'est pas la même, mais si t'as l'occasion d'aller en concert avec des potes, c'est mieux. Ou mieux accompagné qu'avec des potes. Ce qui est encore mieux. Les potes, c'est le top. On commence à voir le brouillard apparaître un petit peu. C'est bien parce qu'avec cette idée, je peux foncer là où j'ai besoin que ça foncé pour que le sujet ressorte et je peux laisser clair là où j'ai besoin que ça soit clair pour que le sujet ressorte. C'est un bon compromis.
Ouais, moi aussi j'aime bien. Bon là bientôt, va te coucher. Parce que le coup de je vais me coucher puis je continue à discuter, c'est un classique stick ça. Hein. C'est pas faux.
me demande d'ailleurs si ce serait pas mieux, parce que je me demande si ce serait pas mieux de faire une espèce de brume bizarre qui se lève dans les couloirs et que tu n'arrives plus trop à voir ce qui se passe, donc tu t'arrêtes un certain nombre de tours, le temps que ça se dissipe, plutôt que la toile d'araignée géante que j'avais prévu de faire. J'ai toujours un problème avec cette carte de toile d'araignée parce que c'est quoi les 2 tours? C'est le temps qu'il t'a fallu à t'en dégager peut-être? Je sais pas ce qu'est le mieux en fait. Visuellement, je pense que la brume, ça ferait plus chouette, plus mystérieux, ça foutrait plus les jetons que la toile d'araignée. Ouais, je pense, je vais faire ça. Hey, Carole. How you doing? Okay, Carol. Welcome to coming here. Good skeleton, this for your card deck? Yeah. Yeah, my heart was balancing between having a skeleton or an orc. And reflection done, I made both.
Oh, it's almost time. Looks like I have like 15 minutes left before it's time to go to bed.
Ok, I'm gonna stop there. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais continuer demain matin. I'm gonna keep going tomorrow morning. This background looks good. I like this fog that's coming out from behind, allowing me to make all those light part of the skeleton pop out with dark, and all the dark area of the skeleton pop out with the white behind it. Perfect. So yeah, we'll keep going with that background and I'll finish up tomorrow morning. Ok, je reviens demain matin pour finir ça. Très bonne idée cette brume. Ça me permet vraiment de mettre en valeur le haut du squelette qui est assez clair et le milieu qui est assez foncé. Là, on le voit bien avec ça. Ben, à demain matin, 9h30 comme d'habitude, jusqu'à midi, 11h30 midi, et puis après l'après-midi, entre 2h30 et 5h. Bonne nuit. Buena notte. Kakitano. Et toutes les autres façons de dire à bientôt. Allez, bonne nuit. Salut. Thank you again, Carol. See you later. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yes, I saw that, Arjo, yeah. What does lurking do? Nothing really.